வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ 2023-24 கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் ஒவ்வொரு மாணவரை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் போன மாதம் 2ஆம் தேதி ஆரம்பித்தது, இன்னும் நடந்துகிட்ருக்குது. மார்ச் வரைக்கும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஒரு மாணவரை பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்ப்போம். டேட்டா என்ட்ரி வந்து 9th January 2024 மார்னிங் கடைசி ஆளாக போயிருக்காரு. இன்டர்வியூ போர்டு வந்து லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா அவர்கள். ஆஃப்டர் வந்து காமர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்சி, ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்டு சிஎஃப்ஏ, அண்ட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஆடிட் அண்ட் டாக்ஸேஷன் அட் சிஏ ஃபார்ம். அதான் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹோம் ஸ்டேட் வந்து மத்திய பிரதேஷ். அதாவது எனக்கு கேள்வி வைக்கல. டிஏஎஃப் பாயிண்டர்ஸ் வந்து played hockey at state level, volunteering for organ donation awareness with an NGO, leadership positions, treasurer at student council in college, head boy in school and fusion cooking. வித்தியாசமாக இருக்குது, பார்க்கலாம். Chairperson, where are you from? He then mentioned that the external affairs minister said that now government follows Sardar Patel's realism and not Nehru's idealism. What is your take on this, and where do you see this turn? Where do you think Nehru was romantic or idealistic? I said taking issue of Kashmir to UN. Chairman said, maybe at that time he must be thinking that to avoid wars with neighbors and first focusing on developmental needs of the country. Do you think this must be going on his head? I said, yes, sir, true. Only in hindsight, we can say this is a post facto analysis. Nehru chose non-alignment movement during Cold War. What do you think about this? Was he wise here or still idealistic? I said he was wise here. We made a new third path, strategic autonomy, and the chairperson added, yes, Nehruji said we will milk both sides. What about nuclear weapons? Do you think its foundation was laid during Nehruji's era? What are the two major contributions of Sardar Patel? I said consolidation of India and then All India Civil Services. Did he coin the term steel frame or just use the term steel frame for civil services? According to you, why did he say so? Meanwhile, while smiling, chairperson asked me to be direct as time is less. Maybe because the questions were such where context he knew and just wanted my pinpointed opinion. Then chairperson said, I will pose you a difficult question. Who do you think was a better leader among Nehru and Patel? I said this is indeed difficult. Both have been good leaders in their spaces. He then said, but I will force you to choose one. Then I said it was as a leader, I think Nehruji was leading a diverse range of areas compared to Patelji. So according to me, Nehruji was an overall better leader. Wait for the next bomb question. Then he said, who is a stronger PM among Indira Gandhi and Narendra Modi? Again, I said both were equally strong PMs in their eras. As of now, I am more connected to what the last decade with respect to events and also considering the condition of economy and international relations today. I think Mr. Modi is stronger PM. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்போ வரைக்கும் பார்த்ததில் இவ்வளவு டீட்டெயிலாக பாலிட்டிக்ஸில் எந்த ஒரு மெம்பர்கிட்டையும் இந்த மாதிரி கேள்வி வைக்கல. நம்ம பார்த்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து நூற்றுக்கணக்கான கொஸ்டின் இந்த வருஷமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். இட்ஸ் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்டு லெசன் ஆல்சோ ஃபார் ஆல். பார்க்கலாம். மெம்பர் 1, ஃபியூஷன் குக்கிங். வாட் இஸ் திஸ்? தட்ஸ் அ டிஎஃப், டீடைல்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பேஸ் பண்ணது. அப்புறம் நவடேஸ் வி ஆர் ஈட்டிங் திங்ஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அண்ட் ரீஜன் கண்ட்ரி which is leading to health challenges. What is your take on this? Again, it's a DF. So, detailed application form. Organ donation status in India. Highlight the procedural issues in particular. That's also from DF. Maybe I am forgetting a few questions. What steps are being taken by India on climatic change? It's a static question, he himself says. Then it moves on to the
Next member, it's a lady member. What is CFA level? 3. How many levels? So how will you see CFA in admin? Again, it's a situational based question. Suppose you are in a ministry who's related to industry and facing debt burden. A proposal has come to you where a cess can be applied to the products whose funds can be used for debt relief. So evaluate the same. Again, it's a DAF derived. ஏன்னா இவர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறனால இவர்கிட்ட வந்து இவ்வளவு டீட்டெயிலாக கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Let's see that. Okay. What should we give the fund as a grant or a loan? How will you apply this cess and in which fund will you get it accumulated? She wanted to hear Consolidated Fund of India, I suppose. So, what are 3 funds and explain the uses? It's a static question, of course. Then, should we increase the size of Contingency Fund of India? Again, it's a static question. Member 3, only cryptocurrency theme. What is cryptocurrency? Static, and it's also again derived as money and commerce. Procedure. So what's done? It's mining. Pros and cons. Share market versus crypto. As I said, volatility in the previous question. So எல்லாம் ஒரு question base பண்ணி அடுத்த question. So then it moves on to the next member. Let's see the next member questions. So member 4. What is the defense budget in India as of the GDP? It's a random question. Of course, defense budget in India is about 13 to 14%. அது vary ஆயிட்டு இருக்கு. Arrange a defense budget as percentage in GDP. India, US and China, it's a random question. Again, India is the lowest compared to US and China. China is 3 times of India. GDP-ல பார்த்தீங்கன்னா it's like more than India. ஏன்னா சைனாவோட GDP அதிகம் and US even more than that. So it's like that. I think China, US and India, that will be the order. பார்க்கலாம். I will give you some financial ratios. That's ROA, ROCA, ROEP ratio, current ratio and debt equity ratio. Tell me which one are the following used? Investor bank or supplier? It's a DF based. என்ன பிரச்சனைனா இது வந்து இட்ஸ் லைக் ROA அப்படின்னா வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட். தென் ROCனா வந்து ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு. அண்ட் ROEP ரேஷியோ அப்படிங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி. அண்டு PU ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஏர்னிங் எவ்வளோ ஏர்னிங், ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் ரேஷியோ. ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது. ஸோ இவர் CA அப்படிங்கிறனால இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தேட்ஸ் இட். ஒய் NFRA வாஸ் brought? ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அகெயின் NFRA அப்படிங்கிறதுனா நேஷ்னல் ஃபைனான்ஷியல் reporting authority. So again, there is a court judgment regarding NFRA versus ICA, that is Institute of Chartered Accountant of India in NCLT. Of course, NCLT on the National Company Law Tribunal, and are you aware of it? It's again random, but your CA அப்படிங்கலாம் இந்த கேள்வியும் சேர்த்து வந்திருக்குது. So டோட்டலாக பார்க்கலாம். So after this post, this chairperson told your interview is over. So thank you. So அவருடைய அப்சர்வேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம். The mock interview discussion helped me approach few questions on D-Day in a better manner. ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய மார்க் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண நம்ம பாலிஷ் பண்ணிவிடும் ஆன்சரை ஃபுல்லாக. ஆனால் இவருக்கு கொடுத்த அந்த டிப்பிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷனல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ். ஸோ அவர் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இட்ஸ் அ லெசன் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இட்ஸ் நைஸ் ரியலி டு சி திஸ் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இன்னொரு ஆஸ்பிரண்ட்டோட கொஸ்டின்ஸோட மீண்டும் நம்ம சந்திப்போம். மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.